Sri Guru Om Om Bhadram Karne Vishrunuyama Devaha Bhadram Pasyema Akshabhiryajatraha Sthirairangai Tushtuvagum Sastanubhi Vyasema Devahitam Yadayuhu Swastina Indro Vruddhasravaha Swasti nः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नममुक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यशूरैषव्यो दिव्याधि महारथो जायतां दुग्ध्रीधेनुः ऊढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ स्वस्ति. Yeah, we are in the Mahanyasa session. Fortunately, at the grace of Lord Rudra, Rudrani, Shivani, Shiva, and all these gods have joined to see that our Mahanyasam journey is kept going. And today, I mean, actually, we have gone through the 10 days or Navaratris or Santa. No, it is called Saran Navaratris, Devi Navaratris, Amma Durga Parameswari, available in number of forms. And she is Sarada Devi, she is Akambari, she is Chandraghanta, she is Brahmani, etc. All these forms of Devi we have worshipped, and we are almost come to the conclusion of that. And on the 7th, 8th, 10th day is a Vijayadashami, they call it. Vijaya means Arjuna. So Arjuna has a wonderful victory because he takes hold of his own weapons from the semi-vrutsham. And the semi-vrutsham is very important. On this day, Arjuna was asked that Uttara Kumara to go and bring those ayudhas down the semi-vrutsham. And so the semi-vrutsham is one of the important Deva Vrutshas, which is the residential palace of Agni. No doubt all wood, all trees are the residents of Agni, because Agni te samide. So where is the residence of Agni? Agni is hidden in the every wood, every tree, every leaf, every branch of tree, or every tree itself, down and up and all that. Therefore, such Agni made his palace in semi. So that's why it's called semi.
and that Agni residence. The patri, the leaves of semi-patra, semi-tree are very, very powerful, so powerful that will fetch us victory. Because Arjuna got his ayudas held by himself after a gap of 1 year. Before they went for Ajnatavasam, they tried to deposit all the weapons there on that semi-vriksha. It's a security locker. And anybody who looks at them looks like a serpent. And nobody can meddle, nobody can go approach and all that. So only Arjuna will be able to, or under the direction of Arjuna, any other person can be able to touch that. Therefore, that was the kind of arrangement which Arjuna or Krishna Krishna agreed to do that. So you know that Arjuna brought that Arjuna the 10th day, the day when the Ragnatavasam comes to conclusion. And that Bruhannala was the name of Arjuna because he was in a forum because of the curse of Rambha, whose love and whose approaches Arjuna denied when he went to meet his father in Swargaloka. And so Rambha cursed to be Eunuch. And that was really a blessing to Arjuna to suffer that Eunuch position, Navamsaka, for 1 year, but he became a big dancer. And so he became a dance teacher and all that, Brahmanala in the Virat Maharaja and teaching dance to the daughter of Viraj, that Virat Maharaj, and so on. That story is Mahabharata. We don't want here. So my point is that semi-patram, only on Vijayadashmi day, we keep exchanging the semi-patram. When we are all young boys, in Anantapuram, we used to go to the temple, definitely on the Vijayadashmi day, with semi-patri in our small bag, and go to exchange semi-patram with each other, a younger and elder, and get their blessings, and not simply exchange the patram, but also give some dakshina, receive dakshina, give dakshina. Because dakshina vai sraddha mapnoti. Yajurveda tells you, dakshina vai sraddha mapnoti, that looking at dakshina or money or coins, not exchanging rupee notes, only coins, whatever could. So, Shraddha apnoti, Shraddha is bhakti, Shraddha is jnanam, Shraddha is moksham. And so we'll get Sattva Shraddha and we'll be getting the moksha, or some kind of relief and emancipation and of happiness here and hereafter. Therefore, we used to do it. And that tradition still may be in Bharat. People go to Raghuda Anjaneya Swami temple. There is in Bengaluru. And there is a semi-vriksha there. And even we have got one more such big semi-vriksha in Gadag Narayana temple, who is called as this is a Veeranarayana temple in Gadag, where we had the chance of visiting the Gadag temple, Veeranarayana Swami temple, and there we saw a very big semi-vriksham, and so semi-vriksham has got its own importance from agricultural point of view, from religious point of view, from spiritual point of view. Therefore, we say, I think we have got exchanged the semi-patra, and somebody has put the semi-leaves kept in hand, really nice, probably Shaivalnya or somebody, and with a slokam which we have got to utter, because anything received or offered must accompany a mantra, a slokam, a kirti. That's why you cannot simply throw a flower to the face of God. When you are offering flower to the God, you should say Sivaya Namaha or Ambayai Namaha, Sivanyai Namaha, like that. With mantra, you have to accompany the offering. That's what Yajurveda dictation. Yajurveda says no offering should be done for God without the mantra, without remembrance of Rishi, without the remembrance of meter. So that is our Indian Bharat tradition, Sanatana Dharma. Therefore, the sloka tagged for this kind of exchange is called Semi Shamayate Papam 1.
semi Shatruvinasini. 3. Arjunasya Dhanurdhari Ramasya Priyadarshini. So look at the summarized benefit of the semi patram. So is semi vruksha darshana, semi vruksha pradakshina, semi patri puja, or semi patri exchange. What does it do? Shamayate papam. Whatever sin, doshas, aparadhas, etc., that we have committed all through the years, whole 12 months we must have had so many mistakes and sins done, aparadhas, all of them are simply silenced, cowed down, or erased. Samajate papam. 1. Shemi Shatru Vinasini. So, in case you have got enemies, internal enemies, more important, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. ಸೊ ಈ 6 ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ 6 ಎನಿಮೀಸ್ ವರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರ್ಯಾಂಪಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರೆಸ್ ದಿ ಮಾನ ಅಂಡ್ ಮರ್ಯಾದ. ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಪವನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೋಪಗೃಹ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೃಹ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್, ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ಹೂ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಕೋಪಗೃಹ, it is implied that so and so is very much angry. In fact, you can see the example in Ramayana. Dasharatha wanted to communicate and announce the Mattabhishekam to Ramabhadra. He went on searching Kaikeyi, but he was not able to see her in her own places. But then he got information she is in Kopagruha. So, Kopagaradalli idale Kaikeyi Amma. Then you can imagine this whole story. So, that's why Kopam Pravisya, that Kopagruhadalli ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೋಪಂ ಆವಿಶ್ಯ ರಾಮ, ಕೋಪಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ರಾಮ, ಕೋಪಂ ಜಗಾಮ ರಾಮ. And also another important point is Karanakopaha Mahatmanaha. So Mahatmas become angry only when they have got some reason strong, then only they will invoke the kopam. So kopam avesatu. Sulabha kopaha are dangerous fellows. And karana kopaha, like that, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, they are all the internal enemies. And other than that, you have got enemies outside. Yosman veshti yam chavayam vishmaha. We have been repeatedly noting down in Rudram, in Namakam and in Chamakam and all places, that we have got to get rid of or remove of those those people who hate us, those people whom you hate. You hate only due to your own reasons. You get hated because of their own reasons, and they may not be very well approved at all. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ one has to have a judicious management or invocation to kopam. Similarly, other things. Therefore, Samayhatru Vinasanam. So, semi-patri exchange in the whole year, you will be having a normal mood. So, mood management is most important. Mood management is most important. So, you should be able to present. Therefore, mood management. That's why here, semi Satru Vinasini. And who is the fellow who is able to meddle such a kind of
Shatru Vinashini. Arjunasya dhanuhu dhari. Who is that Arjuna? He is the dhari. Dharayati yaha dhari. Dharayati karmanaha. So dharana is a shakti. Dharana is energy. Dharana is the power. Dharana is ability. So like that. So we always make a prayer, Dakshinamurti, Mama Prajna Dharana Siddhyartham. So even Medhavi Saraswati Devi and our Bottupalli Raghava has put the Kashmir Sarada Devi's Mangalaharati photo. It's such a nice thing that we are able to look at. So Kashmir Puravasini Sarada. So Ambam Namami. So Sarade, like that, that kind of Sarada, that clarity and purity of our mind is being attained. So Arjuna Dhanurdhari, and Arjuna is Mahabharata, chief character, chieftain, important fulcrum, rather backbone, one of the backbone of Mahabharata, Pandava, for Pandavas. That's why Arjunasya Dhanurdhari, and Rama from Ramayana. Ramasya Priyadarshini. So Ramanige Priya andre wife. Priya andre love. Priya andre what is liked by it. So there is again a story. So Rama went through all kind of difficulties. That's why in spite of his all credentials, everybody will say, Ayo Rama. Supposing a small child, ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಗೊಂಬೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಗೊಂಬೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್, ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಃಖ. ಬಟ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಮ, ದಟ್ ದುಃಖ ನಾಶನಂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಂಜನೇಯ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಾನರಾಸ್. ಎನಿವೆ, so Arjunasya Dhanurdhari Ramasya Priyadarshini. So this way we have completed that, and we are having, this is today Ekadasi, I think so. And on this day also some people continue Rudrabhishekam, Mahanyasa Rudrabhishekam. Actually we used to do in our Kendra during this Dasara time, Mahanyasa Rudrabhishekam in 90s and 2000 odd, because at that time, I used to conduct in our own house. About all our students used to come just at 7 o'clock, and by beyond that, I used to complete Mahanyasa Parayanam. And then all people used to recite Rudram and the Prasadam. They used to depart before their office time. So that was a great golden time we had during the Dasara times, when we used to perform the Rudrabhishekam. That time, some of them are not there. For example, that Narayan Rao was one, and so Vittal Rao and Ramachandraya, and so many people, Vasan, Mahesh. So all people used to come and join, and that was a golden period. Forget about it. So like that, here we have come up to the Prayarthana. Athainam, I am coming to the text now. Athainam Asishamashaste. So, after all this kind of Gayatri Japam, Rudra Gayatri Japtva, the Rudra Gayatri, Agho Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahe Tanno Rudra Prachodayatu. Idu Rudra Gayatri. ಈ ರುದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶತಕೃತ್ವ ದಶಕೃತ್ವ ಶತಕೃತ್ವ ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವ ಅಪರಿಮಿತ ಕೃತ್ವವಾ, ನೋಡಿದ್ರ 10 times, 100 times, 1000 times. Then in unlimited times you keep on doing the japam Tatpurushaya. Athva, because we are all constrained by time, we have so many other things in the modern technology, in the modern days. Nobody has got time to even sit for a while. Right from dawn to dusk, or even more, people are on tow, or on wheels, or on computer with
ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಶವಾರಂ ಜಪಿತ್ವಾ ವಾ ನೋಡಿದ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 times you recite the Rudra mantra, then you invoke the blessings. Asishama Om Ashasteyam Yajamano Sau. I have explained that in the last class. That what are the things that we want from Mahanyasam besides all those things we have told. So Asishamashaaste andre ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ರುದ್ರ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್? ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? ಅಯಂ ಯಜಮಾನ ಆಶಾಸ್ತೆ. ಒನ್ ಆಯುಹು, ದೆನ್ ಆಯುಹು ಆಶಾಸ್ತೆ, ಸುಪ್ರಜಾಃ ಆಶಾಸ್ತೆ, ಸಜಾತವನಸ್ಯಂ ಆಶಾಸ್ತೆ, ದೇವಯಜ್ಞಾಮಾಶಾಸ್ತೆ, ಭೂಯೋ ಹವಿಷ್ಕರಣಮಾಶಾಸ್ತೆ, ದಿವ್ಯಂ ಧಾಮಾಶಾಸ್ತೆ, ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಿಯಮಾಶಾಸ್ತೆ, ಹವಿಷಾ ಆಶಾಸ್ತೆ, ಸೊ ರುದ್ಧಿಂ ಆಶಾಸ್ತೆ. These are about 11-12 desires prominently are being submitted to the feet of Mahatma Rudra, Mahadeva Rudra. And not only to the Rudra, and also is Rudra Gana, Rudra Parivara. Not only Rudra Parivara, all gods. Therefore, Asmai Devaha Santam, Ra Santam. So, ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೋ 11-12 things prominently, all of them have got to be granted for Yajamana, his people, his country, and all that. Then, so ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವೇಭ್ಯ ದೇವಃ ದೇವೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ. ನೀವು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಯಮಗ್ನೇರ್ ಮಾನುಷಾಹ. ನೌ ಯು ಆರ್ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ and telling what has taken place in your body. Because na rudro rudra marchayet. Unless you are Rudra, you cannot. Who is Rudra? Rudra is Agni. Therefore, vayam agner manushaha andre ನಾವು ಅಗ್ನಿಯ ಮನುಷ್ಯರು. We are the Gana, Agni Gana people. Agni is energy. So we acquire unknown powerful energy. Before starting this, you may feel dull. ಅಯ್ಯೋ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ, 2 hours ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ when once you start doing the abhishekam and puja and all that, automatically you become energized. I have a number of experience. Even yesterday I was to do Ananta Padmanabha Vratam, and so I had no much balam to go through. But when I started doing, after a little time, I became normal and energetic and completed with all Shraddha, the Ananta Padmanabha. I think that Ananta Padmanabha, Paramatma, has given the energy to us. Therefore, here it is said, Vayam Agner Manushaha. And other than the Yanagate, Ishtam cha Vitam cha Ubhe chano Dyava Prithvi Agumbhasaspadam. So, Ishtam Vitam ಎರಡು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರೋವಾಗ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇರೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೋದರೆ ಪಾಪ. ಆರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿಂದರೆ ಪುಣ್ಯ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದರೆ ಅಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೌಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪುನೀತಾಹ ಭವೇಮ, ಶುಚಯಃ ಭವೇಮ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಯಮಗ್ನೇರ್ ಮಾನುಷಾಹ ಇಷ್ಟಂಚ ವೀತಂಚ ಉಭೇಚನೋ ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವೀ. ಸೊ ಉಭೇಚ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಇಷ್ಟ ವೀತಿ ನಮಗೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಎರಡು ದೇವತೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ, ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಭೂಸೂಕ್ತಂ ಅಂಡ್ ನೀಲಾ ಸೂಕ್ತ.
Neeladevi is Akasha Devata, and Bhudevi is the Bhudevata. So Mahanarayana, Rudra, is together with Neeladevi and Bhudevi. And ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂದೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂಡ್ ನೀಲ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನದು ಅಂದರೆ ಧನುರ್ಧರಾಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಧರ ಪ್ರಚೋದಯಾತು ಅಂತ ಭೂದೇವಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ಧರಾದೇವಿ, ಆ ಧರಾದೇವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೈ ಚ ಧೀಮಹಿ. ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಪಾನ್ ಹರ್ as one who is able to grant any and every appropriate siddhi or success in our actions or in our endeavors. And why, how she is able to do it? Dhanurdhara, she gives you enough energy through food, through water, through this and all that. So earth is able to supply you, because whatever water that comes from heaven is being stored in the earth. ಅಮ್ಮ ಭೂದೇವಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾವಿ ದ್ವಾರ, ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ಯು ಡಿಗ್ ದ ಅರ್ತ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ then you build a well with bricks or with stones and all those things. That's how ಬಾವಿ is built. A well is being built. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸ್, ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಧನುರ್ಧರಾಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಸಿದ್ಧೈ ತನ್ನೋ ಧರ. ಧರ ಅಂದರೆ ಧರ್ತಿ, ಧಾರಯತಿ, ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟೈನರ್ ಧರ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ and heaven is the provider. So ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀಳಾದೇವಿಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನೀಳಾದೇವಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತು. ನೋಡಿದ್ರ, ತನ್ನೋ ನೀಳಾದೇವಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. అదే ఆకాశ దేవత అమ్మవారు. ఆ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో, సో కింద అమ్మవారు పైన అమ్మవారు, దే బోత్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ దే విల్ కరెస్పాండింగ్లీ provide vajas so that people living upon the earth and elsewhere like that in lokas, they will be benefited. They will continue their prana yatra. See, prana ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಯಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮವಾರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಥೈನಮಾಸಿ ಶಮಾಶಾಸ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಓದ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಥೈತಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಿದೇಶೇ, ಅಥೈತಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಿದೇಶೇ ಹಿರಣ್ಯಕಲಸೇನ ಸಂತತಧಾರಾಂ ಅಭಿಷಿಂಚೇತು ಯಥಾ ಪಯಸಾ ದಧ್ನಾ ಸರ್ಪಿಷಾ ಮಧುನಾ ಸರ್ಕರೇಣ ಇಕ್ಷುರಸೇನ ಗಂಧತೋ ಯೇನ ನಾರಿಕೇಳತೋ ಯೇವಾ ಆಮ್ರ ರಸೇನ ಉದಕೇನ ವಾ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವರು ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಜಪ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರ್ಧ್ನಿ, ಓವರ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಏತಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಿ ದೇಶೆ, ಅಪಾನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿರಣ್ಯ ಕಲಸೇನ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಕಲಶ ಪೂಜಾ. ಆ ಕಲಶ ಹಿರಣ್ಯ ಆಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ರಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ರಾಗಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ಕಲಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ನೀರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿರಣ್ಯ ಕಲಸೇನ ಧಾರಾನ್, ಪ್ಲೂರಲ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್, ಧಾರಾನ್, ದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಸೊ ಧಾರಗಳನ್ನು ಅದೇನೆಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್, ಸಂತತಂ,
ತತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್, ಸಂತ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸಮ್ ತತಂ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭಿಷಿಂಚೇತ್, ಅಭಿಷಿಂಚೇತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಭಿಷೇಕ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಸಿಕ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ಅತೈತಸ್ಯ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಲಶೋದಕೇನ ಸಂತತ ಧಾರಾ ಪಯಸಾ ಸರ್ಪಿಷಾ ದತ್ನಾ ಮಧುನಾ ಚಕ್ಷುರಸೇನ ಅಮ್ರರಸೇನ ನಾರೀಕೇಳ ಸಲೀಲೇನ ಪುಷ್ಪೋದಕೇನ ಫಲೋದಕೇನ ಗಂಧೋದಕೇನ ಕುಶೋದಕೇನ ಚ ತದಲಾಭೆ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ವಾ ಅದೌ ಶಂಚಮ ಇತ್ಯಾನುವಾಕಂ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ಧಮನ್ಯವ ಇತ್ಯೇಕಾದಶಾನುವಾಕಾನ್ ಅಗ್ನಾ ವಿಷ್ಣೋ ಸಜೋಷ ಇತ್ಯೇಕಾದಶಾನುವಾಕಾನಮೇಕಂ ಚ ತಪೇತ್. ನೋಡಿದ್ರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಿನಿಯೋಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯು ಮೇ ಬೈ ಎ ಕಾರ್, ಯು ಲವ್ ಇಟ್, ಯು ನೋ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಪೋರ್ಟಿಗೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ನೀನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಕಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆಯೋ ಆ ವಾಹನದಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಈ ಜಪ ಆದಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಆವಾಗ ಆ ರುದ್ರನ ಮೂರ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿರಣ್ಯ ಕಲಶದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ನೀರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಧಾರಾಪಾತವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. what are the things with which we can make abhisheka, depending upon our yathashakti. So yatha anuvaga yathashakti, yathanukulam, yatha availability. There is no prescription at all. ಬೇಕಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಈ ಕಂಪನಿದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದಿದೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯವ್ರು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. Everybody cannot afford to do abhishekam with milk only, or with ghee only, or with curds only, or with sugarcane juice only, because we require buckets and buckets of that. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಿಷ, హలో నాన్నలు, గుడ్ మార్నింగ్. చాలా బాగా జరిగింది మొత్తం. నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా, క్లాస్కి? అదే క్లాస్లో ఉన్నాను. నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను, చాలా ఉంది. అమ్మ పైన ఉంటుంది. సో అమ్మ ఐప్యాడ్ ఫోన్ కింద ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఓన్లీ టు ద ల్యాండ్ లైన్ చేయాలి. సో ఓకే, చెయ్యి. సో
అమ్మ బాత్రూమ్కి వెళ్ళిదేమో, మళ్ళీ కాసేపు అయిన తర్వాత. So I'm just trying to spend some time in detail regarding the articles or vastus with which we are trying to make abhishekam. So here it is list given is milk, curds, buttermilk, or ghee, and honey, and sugarcane juice, then gandha water, or coconut water, or mango juice, or. So just now our Sivalingaya read that version, whereas my version contains a limited number of items. So all that is there given in the Mahanyasam text by the Ramakrishna edition people. So here, and separately also, we have got a section Panchamrita Abhishekam. And after this Mahanyasam, I wish to take that and explain the corresponding mantras, which I did not explain here. Whenever you take up that, because I told that no offering could be done without mantra. So, ಉದಕೇನವಾ ಬರೀ ನೀರಿಂದ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಲಸದ ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ವಿಗ್ರಹ ಧೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಮ್ರೋದಕೇನ ಅಭಿಷಿಂಚೇತ್. Now comes the Panchamrita mantras, a part of this Mahanyasam, and that also is being given. But here we have 5 mantras only. But in the Panchamrita Abhisheka given in the Saswara Veda mantraha, it's a big one, big list, because anything can be offered to Paramatma as a part of Abhisheka Dravya. See, Abhisheka Dravyadallu ಏನೇನೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋವರು ಅರುಳಾಲ ಅಂತ, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹವನ ಮಾಡುವಾಗ he has collected more than 108 dravyas to offer to Ammavaru, and so many people sitting around the Vedi, and offered all those dravyas. So, ಕರ್ನವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಸಂಡೇ. Oh, very nice, Babu. So ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ತುಪ್ಪ and charu or arlu ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. You can offer any number of things as a part of ahutis, and so many, and even fruit pieces, phala khanda anicha, fruits also. ಈ ತರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, because after all Ammavaru is live. Even the other day I attended one in Datta Yoga Center here nearby, attended the Durga Saptasati Homam, Chandi Homam, where 700 mantras are offerings, and with all procedures here and there. And then also we see so many dravyas being offered. So that's only to please Mahadevi, Durga Ambika. Similarly, Shiva does not like all that most. Rudra, though we do Rudra Homa, and even in Rudra Homa, there is specific offering to be preferred than any other many things. So ಆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಎನಿವೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ಎನಿ ದ್ರವ್ಯ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರಮ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ, ರುದ್ರ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಪರಿವಾರ, ರುದ್ರಗಣ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ liquid form. But only the charu, what they call it as paisana, that only is with tuppa and little hard, not dravya rupam. And so tuppa, of course, it is liquid, but it is that's why when it is hard, then tudakada tuppa, ghೃತಧಾರ ಅಂತಾರೆ. ಘೃತಧಾರ ಸಹಸ್ರೈಹಿ ಹೋಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಸೊ ಘೃತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೈಲ ಅಲ್ವಾ,
The taila will not break. Water might break, may be having some interruption in between, but the tuppa, the moment you start putting it, that's what we have got Vasordhara Homa ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ವಸೋರ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಚಮೇ ವಯಶ್ಚಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ಚಮೇನು ಕಾಮಶ್ಚಮೇ, ಅದೆಲ್ಲ ವಸು. ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ವಸುವಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸುಜೋಷಸೆ ಮಾಂ ವರ್ಧಂತು ವಾಂಗಿರ ದಿವ್ಯೈ. ಸೊ ದಿವ್ಯ ವಸುಗಳವೆಲ್ಲ ಆ ದಿವ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಯಾತ್ರ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೈವ್ಲಿ, ಲವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಋಷಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಅದು ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಶೇಷಾಚಲ is working for that. But there is a normal recording and which I have also posted to our groups. So try to follow, then you will get an idea, concept and the work lot and contribution, benefit for humanity, all of the being covered in short span of 44 minutes. And I will separately also send the recording, which you can also upload, where only that Swat talk is there. Why I am telling is that Rishis are very, very powerful and they did a lot of good for the people. Don't think that Rishis have not any other work. They have also families. They have also children. They are also take care of the family, home running. Well, but nowhere you can see Agne Gruhapate Sugruhapatir Bhuyasam ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಎ ಗೃಹಪತಿ, ಹೋಮ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿದ್ರ. ಪರಿತ್ವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿತ್ವಾಗ್ನೇ ಪರಿವೃಜಾಮಿ ಆಯುಷಾ ಚ ಧನೇನ ಚ ಪ್ರಜಯಾ ಭೂಯಾಸಂ ಸುವೀರೋ ವೀರೈ ಸುಪತಿಪತ್ಯಾ ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಯಾ ಸುಗೃಹೈಃ ಸುಗೃಹಪತಿಃ ಸುಪತಿಪತ್ಯಾ ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭಿಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಅದಿತೇ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ ಸವಿತಃ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಾಸಾವೀ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಸ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾರಿಕೇಳ ತೋಯೇವಾ. ಸೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ನೀರು ಆರ್ ಎಳ್ನೀರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಹವಿಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೃಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ಸಮಿದ ಅಶ್ವತ್ಥೇತೆ ಸದನಂ ಅಗ್ನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮಂತ್ರ. ಓ ಅಗ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹವಿಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹವಿಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಿ ಮಂತ್ರ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಮಂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. See, this is exactly the pursuit for us. ಆಯಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ದ್ವಾರ ಆಯಾ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರು
No, they never enjoy any dish. ಆದರೆ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾನ್ ಬಿಗರ್. ಬಟ್ ಈ ದುರ್ವಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಬನಾನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ದುರ್ವಾಸ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬನಾನಾ, ಕದಲಿ ವೃಕ್ಷ, ಕದಲಿ ಫಲ, ಕದಲಿ ದಳ, ಕದಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕದಲಿ, ಕದಲಿ ರಂಭಾಫಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ತುಂಬಾ ಪ್ಲೆಂಟಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ, highly nutritious, highly beneficial and health thing. ಅದರಿಂದ you have the mantra, you have the application and you have the dravya. So mantra, tantra and dravya arpana all must be online. Online means that are all magical. So there is a lot of atharvanic element clubbed in that. Therefore, all right. So that's why we see that kind of beautiful connection with all these things. Therefore, we have these mantras, not much explaining. I'll just start about it. Ada panchamrita snanam karishye anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Like a doctor telling what he is going to do to him or what the medicine that is going to do for him, explaining. Even a surgeon also will explain what he is doing, what benefit he is going to derive for you. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅರ್ಥವಂತವಾಗಿರೋದು. ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರರ್ಥಕ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ವೇದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಕರ್ತುಂ ನ ಅಲ್ಪ ತಪಸಃ ಫಲಂ. ವೇದಗಳ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಪಸ್ಸಿನಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ MA Sanskrit people may not be able to explain Vedic Sanskrit because ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ there are 3 kinds of divisions. One is Vedic Sanskrit, Epic Sanskrit and Classical Sanskrit. So sometimes the grammar also varies. Vedic grammar, epic grammar and classical grammar. So ಈ Vedic ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you have got a beautiful work done by the MacDonald ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾ ಸ್ಕಾಲರ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್. He has prepared a Vedic grammar ಅಂತ ತಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. I think published by the Motilal Banarsidas people. And only ವೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೇದಾರ್ಥ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿ, ಕಿರಣಗಳು, ಬೆಳಕು. ಸೊ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಬೆಳಕಿದೆ, ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಇದೆ, ಹಳೆ ಬೆಳಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕೆ. ಸೊ ಕಾಂತಿಮಯಂ. ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే అన్ని తెలుస్తుంది. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕళామಯಿ, ಕಾಂತಿಮತಿ అమ్మవారు, లలితా పరమేశ్వరి, దుర్గా పరమేశ్వరి, all of them are కాంతియుతం. So they're all very, very powerful. Hello, namaste, Amma. I'll talk after 5 minutes, because I'm in class. Thank you. So here we have got, this is what I can have some introduction to the Pancha Amrita Snanam. Pancha is the number. Among 10 numbers or 9 numbers, which is the flexible, adaptable number in the numbers.
5 is the adaptable number. Those people who have got 5, they are friendly with the 1 to 4 people, and they are friendly from 6 to 9 or 10 people. No, 9 only. Thereby, that pancha is a very, very, very significant number among numbers. Panchami panchabhutesi panchasankhyopacharini panchabhutatmika devi, and like that, pancha and varutte. So pancha, sapta, 3 and trayam. So 3, 5, 7. These are very powerful, adaptable, flexible numbers among numbers. ಆದರೆ ನಂಬರ್ 8 ಅವರ ಸಂಗತಿ ಬೇರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಚಾಯ್ಸಸ್ಸು, ಕೋಪ, ಫರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸು, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಅಪಾನ್ ದಟ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವೆಂಜ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅಮೃತ, ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಸೊ ಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅಮೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೃತ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು? 5 ಅಮೃತ ವಸ್ತುಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೇ ಅಮೃತನೇ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರ, ದಧಿ, ದೆನ್ ತುಪ್ಪ, ಮಧು, ಸರ್ಕರ ಅಂಡ್ ಫಲ, ಉದಕ. ಸೊ ಈ 5 ಅಮೃತ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ನಾನಂ. ಸ್ನಾನಂ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಸ್ನಾಯತ ಇತಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್, ಈ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಲಾಪಕರ್ಷಣ ಸ್ನಾನ, ಅಕಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನ, ದೆನ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನ, ದಿವ್ಯಾಮೃತ ಸ್ನಾನ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಅಂಡ್ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ. ಸೊ ನದಿ ಸ್ನಾನ, ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ, like that. We have number of snanas, but actually snana means snigdhatvam. So snigdha andre friendship, love. So you imagine before bath how your mind will be there. After taking snanam, how you will be your mind. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನಾನ ಮುಂಚೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಮಂತ್ರ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ. ಯಾವುದು ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ that mantra is ಶಿವೇ ನಮಃ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಾಪ ಶಿವಯ ತನ್. ಆ ಮಂತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ನಾನ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ನಾತಃ ಕಿಂ ಭವತಿ. ಸೊ ಮೋರವರ್ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಶಂಕರ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ, ಡೂ ಇಟ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್. Similarly, you should give bath for the gods also. So ಅದೇನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಭಿಷೇಕ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಸ್ನಾನ. ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ನಾನಂ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತಲೆ ಸ್ನಾನ. ಆವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಲೆ ಸ್ನಾನನು ಟಿಪಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದಿ ಸ್ನಾನ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ನಾತಃ ಕಥಂ ಭವತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. So pancha amruta snanam. Why this snanam for God? It is our satisfaction. And our rishis have told, you want to be prosperous and fine and purified. Similarly, the gods also expect the same from you, and they become. And Paramatma, there is also one more theory Shankara proposed, or other Vedantins, Brahmavadins propose, is that Nitya Snatasya Snanena Kim, Nitya Bhuktasya Bhojanena Kim, Nitya Truptasya Truptya Kim anta. Adu ultimate Vedantic statements.
But at our ordinary level, we should take to the act of doing snanam to Paramatma. So snanam is a most important transition of body and mind in respect of the feelings, in respect of the purity, in respect of elevation and mood management. So with this kind of section, today we stop, tomorrow we continue the entire mantras and application benefits. You can share to your friends also that they can listen to, because ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, but generally up to some extent, not that the whole thing should be noted, but basically if we are knowing what we are doing, we feel really attached to that. That's why it is said, Shraddha vai Dakshina vai Shraddha ಮಾಪ್ನೋತಿ. ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೇಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆಪಾದಮೌಳಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುನಾಮಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಯದಕ್ಷರಂ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ. ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುತೆ. ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆಭಿರ್ಗಿರ್ಭಿರ್ಯದತೋ ನ ಊನಮಾಪ್ಯಾಯಯ ಹರಿವೋ ವರ್ಧಮಾನ. ಯದಾ ಸ್ತೋತ್ರಭ್ಯೋ ಮಯಿ ಗೋತ್ರಾರುಜಾಸಿ ಭೋ ಇಷ್ಟಭಾಜೋ ಅದತ್ಯೇಷಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾದಿ ಸ್ಮ ತನ್ನಾಮಹಾಸೀತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ಬೀಜಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ.